I think so. මම එහෙම හිතනවා. I think so කියන්නේ මම එහෙම හිතනවා කියන එක. ඉතින් මේ වගේ සරලම වාක්‍ය රටා තමයි ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ආවා මෙන්න මේ වගේ සරලම වාක්‍ය රටා 100ක් ඔයාලගේ ජීවිතයට වැදගත් වෙන. ඉතින් වාක්‍ය රටා 100ත් එක්කම එකතු වෙන විනාඩි කිහිපයකින් ඔයාට මේ වාක්‍ය රටා 100 බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරල වාක්‍ය තමයි අපිට වැඩිපුරම අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා මේවා ඉගෙන ගැනීම ගොඩක් වැදගත්. අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මේ වාක්‍ය රටා 100ම ඉගෙන ගමු. තව වාක්‍ය රටා 99ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔක්කොම බලන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. Don't make excuses. නිදහසට කරුණු කියන්න එපා. Don't make excuses. Drop me home. මාව ගෙදරට ගිහිල්ලා දාන්න. Drop me home. I don't know. මම දන්නේ නැහැ. I don't know. I'm getting sleepy. මට නිදිමතක් එනවා. මට නිදිමතක් දැනෙනවා. I'm getting sleepy. I know it. මම ඒක දන්නවා. I know it. Let me take bath. මම නාගන්නද? Let me take bath. See you tomorrow. හෙට ඔයාව හම්බ වෙන්නම්. See you tomorrow. I quit. මම යනවා යන්න. මං ඉවත් වෙලා යනවා යන්න. I quit. I'm lost. මාව අතරමං වෙලා තියෙන්නේ. මට කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. I am lost. I am home. මම ඉන්නේ ගෙදර. I am home. What's going on? මොකද වෙන්නේ ඉතින් නැත්නම් මොකද වෙන්න යන්නේ? What's going on? Where were you? ඔයා කොහෙද හිටියේ? Where were you? Don't take it to heart. ඒක හිතට ගන්න එපා. ඒක සීරියස්ම ගන්න එපා. Don't take it to heart. I promise. මම පොරොන්දු වෙනවා. I promise. Time's up. වෙලාව ඉවරයි. Time's up. I'm in trouble. මම ඉන්නේ කරදරයක පැටලිලා. I am in trouble. Please be seated. කරුණාකරලා වාඩි වෙන්න. Please be seated. How much? කොච්චරක්ද? How much? How many? කීයක්ද? How many? After you. ඔයාට පස්සේ. After you. Have fun. සතුටු වෙන්න. විනෝද වෙන්න. enjoy කරන්න. Have fun. You first. ඔයා තමයි මුලින්ම. You first. Follow me. මගේ පස්සෙන් එන්න. මාව අනුගමනය කරන්න. Follow me. Forget it. ඒක අමතක කරලා දාන්න. Forget it. What's your plan? මොකක්ද ඔයාගේ සැලසුම? What's your plan? Don't mess with me. මාත් එක්ක පැටලෙන්න එපා. Don't mess with me. Don't wink. ඇස් කරකවන්න එපා. එහෙම නැත්නම් ඇස් ගහන්න එපා. Don't wink. Watch out. බලාගෙනයි. Watch out. Never mind. ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඒක ගැන හිතන්න එපා. Never mind. Believe me. මාව විශ්වාස කරන්න. Believe me. Call me back. මට පස්සේ කෝල් එකක් දෙන්න. නැත්නම් මට පස්සේ කතා කරන්න. Call me back. Do me a favor. මට උදව්වක් කරන්නකෝ. Do me a favor. I don't understand. මට තේරෙන්නේ නැහැ. I don't understand. Let me see. මට බලන්න දෙන්න. Let me see. Don't be silly. මෝඩ වෙන්න එපා. Don't be silly. It's too late. හොඳටම පරක්කුයි. It's too late. Hurry up. ඉක්මන් කරන්න. Hurry up. No idea. කිසිම අදහසක් නෑ මට. No idea. How stupid. කොච්චරනම් මෝඩද. How stupid. Wake up. අවදි වෙන්න. Wake up. Get ready. සූදානම් වෙන්න. Get ready. You are wrong. ඔයා වැරදි. You are wrong. Not you. ඔයා නෙමෙයි. Not you. He is honest. ඔහු අවංකයි. He is honest. I love it. මම ඒකට හුඟක් කැමති. මං ඒකට මාර කැමති. I love it. I am done. මම කරලා ඉවරයි. I am done. Is it good? ඒක හොඳයිද? Is it good? Are you mad? ඔයාට පිස්සුද? Are you mad? Control yourself. ඔයාව පාලනය කරගන්න. Control yourself. Are you there? ඔයා ඉන්නවද ඔහෙ? Are you there? Do it right. ඒක හරියටම කරන්න. Do it right. I hate you. මං ඔයාට පට්ට අකමැති. I hate you.
serve the food. කෑම පිළිගන්වන්න. serve the food. shut up. කට වහ ගන්නවා. shut up. I am not ready. මම සූදානම් නැහැ. I am not ready. What now? දැන් මොකක්ද? What now? What next? ඊළඟට මොකක්ද? What next? What to do? මොකක්ද දැන් කරන්න තියෙන්නේ? What to do? Are you going? ඔයා යනවද? Are you going? I like both. මම දෙකටම කැමතියි. I like both. I will come. මම එනවා. I will come. I will attend. මම සහභාගී වෙනවා. I will attend. I can't sleep. මට නිදා ගන්න බෑ. I can't sleep. Bring him in. ඔහුව ඇතුළට අරන් එන්න. Bring him in. Nobody came. කවුරුවත් ආවේ නෑ. Nobody came. Where is he? ඔහු කොහෙද? Where is he? Come with us. අපිත් එක්ක එන්න. Come with us. Stay with us. අපිත් එක්ක ඉන්න. Stay with us. I understand. මට තේරෙනවා. I understand. Leave me alone. මට තනියම ඉන්න දීලා යන්න. Leave me alone. Be careful. පරිස්සම් වෙන්න. Be careful. Listen to me. මට ඇහුම්කන් දෙන්න. Listen to me. You did very well. ඔයා හොඳටම ඒ වැඩේ කළා. You did very well. As you like. ඔයා කැමති විදිහකට. As you like. It's too much. ඒක හොඳටම වැඩි. හොඳටම ඇති. It's too much. Speak aloud. හයියෙන් කතා කරන්න. Speak aloud. Look at her. ඇය දිහා බලන්න. Look at her. Look here. මෙහෙ බලන්න. Look here. I know you very well. මම ඔයා ගැන හොඳටම දන්නවා. I know you very well. Don't make me angry. මාව කේන්ති කරවන්න එපා. Don't make me angry. Understand me. මාව තේරුම් ගන්න. Understand me. Personally I think. මම පුද්ගලිකව හිතනවා. Personally I think. In my experience. මගේ අත්දැකීමෙන්ම. In my experience. I am busy now. මම දැන් වැඩ ගොඩක කාර්ය බහුල වෙලා ඉන්නේ. I am busy now. Can you call me? ඔයාට පුළුවන් මට කතා කරන්න. Can you call me? See what's happening. බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. See what's happening. Go and play. ගිහින් සෙල්ලම් කරන්න. Go and play. Clean it. සුද්ධ කරන්න එක. Clean it. Try again. ආපහු උත්සාහ කරන්න. Try again. Be happy. සතුටින් ඉන්න. Be happy. What happened? මොකද වුනේ? What happened? Walk slowly. හිමින් නැවදින්න. Walk slowly. Go and study. ගිහින් පාඩම් කරන්න. Go and study. Don't touch it. ඒක අල්ලන්න එපා. Don't touch it. Don't be shy. ලැජ්ජා වෙන්න එපා. Don't be shy. Set the table. මේසය සකස් කර නැත්නම් මේසය හදන්න. Set the table. Don't panic. අවුල් වෙන්න එපා. බය වෙන්න එපා. කලබල වෙන්න එපා. Don't panic. Don't argue. වාද කරන්න එපා. Don't argue. Say something. යමක් කියන්න. Say something. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක ආපහු සැරයක් බලලා මේ වාක්‍ය රටා 100ම ආපහු සැරයක් ඉගෙන ගන්න try කරන්න. මෙහෙම කිහිප සැරයක් මේ වීඩියෝ එක ඇහුවත් ඇති ඔයාට මේ වාක්‍ය 100 මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් next වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම මම හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.